Hello, hello, hello. Hello guys, welcome back into another live stream. तो आज हम करने वाले हैं चौधी, बहुत बड़ी चौधी। तो कौन कौन आए थे हमारे स्ट्रीम पे देखते हैं। रेल ऑफ गेमिंग आया था। वॉइस नहीं आ रहा भाई, रुक जा। G12 कैप्टन नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते, बहुत दिनों बाद आए। सायरज आलस गेम चालू करना। अरे बापा थोडा वेळ थांबायचं ना, कोई नहीं है क्या शंतनू मोंडा भाई, 5 मिनिट का बघतो। प्रथमेश नायर अरे खेळायला मी म्हणलो ठीक आहे भाई, खेळतो ना, थांब ना जरा, एवढा कायला टेन्शन घेतोय, रुको जरा सबर करो, हाँ सबर करो, खेलेंगे। तो गाइस आ चुके हैं हम फिर से। एक सेकंड रुक जाओ, चलो हो गया। तो भाई गिर रहा था मैं, तो हम खेलेंगे वेयर हाउस आर्केड। जो भी बंदा आए स्ट्रीम पे प्लीज से हेलो टू द स्ट्रीम। हेलो नहीं बोला तो मतलब भाई क्या मेरे दिल प्यार को समझो कि आप लोग। अरे यार स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? The blue team has scored for the first time. चलो Watch out. watch out, let's go, watch out। ओए भाई रुक, अरे ईयरफोन्स में यार नोटिफिकेशन ब्लॉक कर रहा हूँ मैं, बहुत हो गया। अबे नूब, अरे साइड से भी मार रहा भाई।
अरे हे नूब, सो के कौन मारता है क्या? अरे साइड से कौन मारता है क्या? The blue team is in the lead. Cover me. Killing spree for the blue team. Mark the location. अरे मुंह पे मार रहा है भाई, रुक जा, सबर कर थोड़ा। वॉइस कम कर रहे हो। Killing spree for the red team. किलिंग स्प्री फॉर द रेड टीम, ये चल बे निकल। अरे कौन कॉल कर रहा है भाई? मत कॉल कर। अरे यार, अरे अरे क्या, मुझे लगा ये उधर का मार रहा है, मैं इधर का मारूंगा। क्या नूब है यार, मैं भी। देख ले भाई, मार रहे तेरे को। मारू टाका, मारून टाका। येड्यातच काढा आम्हाला, काय राहिलं आता आमचं? काढा येड्यात, 4 सेकंड घेऊन फिरतो। अरे कौन से गाने हाथ में? ये कार 98। पेटी ले लो पेटी। अरे 2 हिट दिए भाई, पूरे 2 हिट। उतार 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 भाई, मारना है भाई, दौड़ा के मारना है अभी।
ओह इम्पोर्ट भाई, आज दिखा मुझे कुछ। मुझे दिखा भाई, मुझे दिखा। एम लॉक दिखा उसका, एम पॉड दिखा भाई। क्या मार रहा था वो, ऐसे कौन मारता था? दोनों का एक एक हिट दिया भाई सिर्फ। इस ये मर गया। सेक्सी रहे। पहले 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 नॉक वाले को फिनिश, फिर नहीं नहीं नहीं। ओह ज़ेब्रा खतरा यार, क्या मार रहा है भाई। शिट रहे मार रहे हैं यार। उसकी तो पेटी बनाने ही तो बनानी है मतलब। अरे यार रेटिंग तो देखो हमारी 19 की रेटिंग है सिर्फ। तीसरा रैंक है नूब जैसा। क्या नूब रे खेल रहे गाई। जो भी बंदा आया है स्ट्रीम पे हाय बोल दो, नहीं तो चुटकी में हैक करूँगा। मजाक कर रहा है तेरा तुम्हारा भाई। एक नेट डालूंगा ना उधर, सब मर जाएंगे अभी, देख लेना सर। अबे नूबड़े, चल चल। अरे क्या मार रहे हैं भाई, क्या मार रहे हैं। उधर ही जाना है मुझे, उधर सुमड़ी में लैंड करके सुमड़ी में नहीं डालेंगे, सुमड़ी में मर जाएंगे। कैसे सुमड़ी में? क्या मेरा आवाज़ आ रही है ना? सुमड़ी में मर जाएंगे। लेट्स हैव लुक। हम रिच के नीचे उतरेंगे इज्जत से नेट डालेंगे। इज्जत से नेट से किसको तो डैमेज देंगे। इज्जत से आगे आगे जाएंगे थोड़ा सा। इज्जत से डैमेज देंगे, हील मारेंगे, इज्जत से गन रिलोड करेंगे, इज्जत से साइड से फ्लैंक वाले को मारेंगे। भाई घुस के मारूंगा क्या तुम्हें, घुस के मारूंगा क्या? ज़्यादा बड़बड़ नहीं करने का। एक सेकंड मैं देखता हूँ वो टीम अप कर देगा नहीं। अरे अरे भाई हेलो रे बाबा, टीम अप करना था रे बाबा, टीम अप करना था रे। हेलो रे शिट रे। फिर से देखेंगे। मैं पूरी स्क्वाड खा जाऊंगा उसके बारे में कुछ नहीं है, पर मुझे देखना है वो टीम अप कर देखना है।
अगर किया ना टीम अप बहुत सही रहेगा। अरे शिट, ओह क्लोज रेंज में भाई तो भी है भाई ये बंदा। भाई अकेले ने मैं कितना स्कोर करके भी। अरे यार इसकी तो बीट रेट की तो भाई थू है भाई, थू है मेरे नेट पे। मेरे पे क्यों मार रहे हो नूबड़ो? अरे मैंने क्या किया है भाई? नहीं किया मैंने, कुछ बदला नहीं। छोड़ यार, एग्जिट करता हूँ मैं। नूब है यार ये 3 नंबर तो नूब ही है भाई। ये 3 नंबर तो कोई किस्सा ही नहीं है, ये नूब जैसे खेल रहा है। दिस इज फकिंग नूब ब्रो, यू जस्ट शिटी पर्सन। अरे मला मेसेजेस नाही आले तुमचे आणि नाही ते मला नाही आलं बाबा काय तसं। रेडी केलंच आहे, हर्षला सांग रेडी करायला नोबडा झाला तो। हर्षला नूब आहे ना रे? हां ऋषभ, हर्षला नूब आहे ना म्हणतो। नूब कुठला? ऋषभ मग पार्टी बिर्टी काय आहे की नाही? हेलो ए हर्ष, तो ऋषभला नूब आहे ना रे? हो अरे काय पालायचं रा, कवर पण देत नाही माहिती आहे का, एकटा घुसतो कुठं पण। अरे आला वया कोचिंग के कशाला? हा मग नको ना घेऊ कोचिंग के। ए यार सुयश नाही खेळते का? ए पण सुयश नाही खेळते का? ए सुयश नाही खेळते का? हा हर्षा कळलं पाहिजे। हां बोल ना। तो सुयश नाही खेळते का? मला काय
कुठे गेला तो मग? का खेळत नाही काय नाही? असले नूब बंद येत होतं ना रॅन्डम. अरे तो सुयश मला काय म्हणलं माहिती आहे का? तो BGMI खेळणार आहे. BGMI खेळतो. मी त्याला मागाशी त्या दिवशी सांगेल BGMI नको करू इन्स्टॉल सगळ्यांच्या आल्याशिवाय. मी तुमची यायची वाट बघतोय मी. तुमची कधी येणार BGMI? पण मी आता नाही करणार डेटा शिफ्ट. का? नको. अरे ऋषभ तुला आली का? मला आली पण मग ते प्ले गेम्स अकाउंट लोड नाही होणार माझं. अरे तू यूट्यूब ह्याला लिंक कर ना. फेसबुकला लिंक करून ठेव ना आत्ताच. फेसबुक किंवा ट्विटरला करून घे ना लिंक, म्हणजे आपण खेळू ना. BGMI आता नाही खेळायचं. का? एक्सपर्ट येते. पहिले त्यांचं डेटा लीक सॉल्व होऊन दे, मग बघू. डेटा काय? डेटा काय म्हणला? डेटा लीक. हो आजच का अंबानीच्या वरती पैसे ठेवले त्याने. कशाला मग? हे पण आहे ते पण आहे. नको बाबा मग एकदा BGMI मध्ये केल्यावर ह्याच्यावर ट्रान्सफर नव्हता अकाउंट, माहितीये का ते? पहिले बघा स्क्वॉड कुठे आली ते नंतर करा BGMI. मारलंय का गोपनी? शपथ. नेट नाही फोडायला. कशाने फोडशील ऋषभ? कशाने? नेट. बरं तू नेट फोडते, मी इथून मॉली टाकतो. कारण फाईल कोणाला देऊन ठेव. I got supplies. घे ऋषभ घे. आज कॅरेकिन मध्ये मला 10 किल होणार होता, पण माहितीये कोण नाही होऊन दिला. मुद्दाम केलं होतं. कोण ऋषभ? बघा बॉट बघ किती फेकतो रे, किती फेकणार. ऋषभला कधी आपलं चांगलं बघायचं नाही. ऋषभ इथं समोर बंदे. ब्रोकन वाला बंदा. हा ब्रोकन वाला. Watch out. दिसला. सगळ्याची पेटीच करतो. हा बघ लांबून देतोय. त्याची लायकी काय? लायकी त्याची काय ते समोरच्या कंपाऊंड मध्ये जाऊ लेफ्ट मधून. आहे का तिकडे पण नाही? लेफ्ट मधून जायचं म्हणतो का? चल काय म्हणता? हा तू एक नोट देतो पण आम्ही जातो. अरे बस वाऱ्यावरच करतो. घे केला. कुठे गेला नॉक? Marked a location. ब्रोकन वाला ना करायचं का पुश बोला. चल ना लवकर, मग विचारत नको बसू. म्युटंट आहे माझ्यावरती. तिकडे लांब बंद आहे. कुठे रे ऋषभ? नाही लांब पण आहे. दिसत नाही मला. मी तिथं शॅक कशी नको असं करताय तुम्ही? बघ या शॅक. कुठला शॅक? Marked a location. दिसला. मी या साईडला होतो. मग कुठे आहे? त्याचे हाय तिथंच आहेत कुठेतरी, पास जवळच आहेत. मला काय माहिती. सिद्धांत वेलकम टू द स्ट्रीम. सिद्धांत हे स्किन वाढीव आहे यांच्याकडं. प्रो बंद ते VSS आणि बाकीचे स्किनले वाढवे त्यांच्याकडे. स्क्वॉड आहे अख्खे. हां तेच म्हणणार होतं.
इथं हे UMP पण आहे इथं. हवी आहे का कोणाला? मी VSS सोडतोय कशी पण. हर्ष आवाज कमी करा. ओके ब्रो. ओके ब्रो. कापे रे मार्कर. पुढे दिसत नाही रे बंदे. 2 नंबर कापे खुशबाता. 1 सेकंड हॅपी बर्थडे. अरे ब्रो लव यू ब्रो. थँक्यू सो अरे मच. ब्रो अरे या थँक्यू सिद्धार्थ. लय दिवसानंतर आला. कॅम्पिंग करत असते ना. लय असायचं होतं काय ह्याच्यावर. हे रोडच्या पलीकडे ते. रोडच्या पलीकडे. कुठल्या? वाढीव मार्कर स्टोरी डेंजर सेटर टाकले. अरे विषय का रे, विषय का? घुस 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 तिकडून गेला. ओपन मध्ये. अरे बॉट होता तो ओपन मधला. ह्याचे प्लेयर्स इथं नाहीत वाईट का? नेड करतोय बघण्यावरती. नाही कोण नाही. बाबा केव्हा किती महाग आहे? कोण आहे? प्लेयर आहे प्लेयर. प्लेयर नाही आहे. प्लेयर नाही आहे. हा प्लेयर आहे. प्लेयर आहे. प्लेयर आहे. प्लेयर आहे. कुठे सांग मी हेडशॉट देतो. अरे तो इथं आहे. कुठे? Watch out! Watch out! नाही ती पेटी आहे. नाही पेटी पशीच आहे. मग तो पेटी पशीच मारला त्याने. होतं कोण पण हेटर. अरे सांगाल तुला नंतर निवांत. हा मी जरा केअरफुलच आहे या साईडला. मला फक्त स्पॉटेड नाही येतो सध्या. कुठे मार्कर कर. अरे मला पण नाही स्पॉटेड आहे. मला पण नाही स्पॉट आहे. एकटाच येतो लास्ट फाईल वर कसा. हे तो प्लेयर आहे ती एकची पेटी केली बघ तिकडे. तो इथंच कुठे तर झोपला. अरे वाचलं की सिद्धांत. असं का करतोय? चॅट म्हणतोय. सांगल रे तुला सांगल एक दिवशी निवांत भेट किंवा सांगल मी. काय विषय नाही. एक नंबर. अगं इथं पण येतं. इथं पण आहे. Enemies ahead! तिथं आहे. अरे बाबा मग पेटी कशी का बनली? मी लागे लवकर दे. काय मम्मा? काय का मम्मा? मम्मा नको ना. मी येतो ना. नाहीतर खाली आणून जा ना प्लीज. अगं स्ट्रीम चालू आहे माझी. पटकन. अरे 2-3 प्लेयर मारलेत नुसते. परत सिद्धांत काय म्हणतोस मग? कसा आहेस? हाऊ आर यू ब्रो? काय फोन नाही केला, काय नाही केला, स्टोरी बिरी नाही टाकली. ए पण तो जर तुला त्याने मागं बघ पेटी बनवली एकेची. तो मागच आहे तिथं अजून पण. किंवा तो पळाला असेल. I got supplies. मग तो आता कुठला स्कोप वरती कळत. हां अरे विश केलं की. अरे नाही रे मी असंच माझे बोललो रे.
ते स्टोरेज मी एकदम मी ठीक आहे भाई. काय आता काय बोलायचं, ठीकच बोलायचं. हां पाहिजे का तुला? नाही नाही 4 आहे माझ्याकडं. अरे वाढीव वा SLR भेटली. गेम पण नाही म्हणजे जरा स्क्वॉड ऑफ मध्ये हा बघ तिथं बरं, नाहीतर तिथकडं स्क्वॉड हाऊसमधून येतील. मला तर असं वाटतं स्क्वॉड हाऊसमधून येतील. I got supplies. भाई एमो मुझे एमो चाहिए सबसे ज़्यादा. मग मला पण पाहिजे नाही आम्ही तर I'm really sorry. नाही त्याच्याकडे चिडलं का काय स्टोरी नाही टाकली म्हणून. नाही रे बाबा तसं काय नाही आहे सिद्धांत. चिडलं बिडलं नाही रे बाबा. चालूच नाही करू. हे लाईट ते नसतं प्लॅनमध्ये नसतं. मलाच हवी रे, मलाच. माझ्याकडेच 190 आहे. SLR आणि AK वापरतोय मी. I need a scope. I need a scope. क्या? Marked a location. I got supplies. नाही रे चिडलं बिडलं काय नाही मी. याड आहे का. I'm out. Need ammo. नको नको एवढं नको, बस झाली थोडीच. हर्ष निघायचं का? हे ऐका थोडंसं सेफ खेळता का. मी खातोय पटकन 5 मिनिटामध्ये उरकतो. बरोबर. स्क्वॉडच पकडू चला. झोन पाडणार आहे, स्कूल पकडू चला. स्कूल पकडू या. अवधी तिकडे. आलो 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 सर, आलो. थांबा सर. किती किलो घेतली? पण जायरोचा एक फायदा आहे माहिती आहे का. ते ना खाता खात म्हणजे दोन्ही हात सोडून पण आपण टर्न बिन करू शकतो. विचारलं तुला कोणी? पण मी तुला सांगतोय ना. केलं नसतं मेन्शन तुला एवढे मेसेज आले असतील बड्डेचे #फेमस. नाही रे दादा एवढं नाही आले मला मेसेज, पण ठीक आहे ना. काय नाही तसं काय नाही एवढं की #फेमस बिमस काय. BGMI मध्ये कर, ह्याच्यात नाही करणार. नको. BGMIचे अकाउंट विकायचे तर रे. कॉन्करर करू अकाउंट विकायचे आहेत मला. कुठे ड्रॉप आहे? असू दे की घाबरतो का. आणि इकडे आपण टीम एक प्लेअर आहे. Watch out. बाबा नाही रे फेमस बिमस काय नाही सिद्धांत, तसं येडा आहे का. सिद्धांत इन गेम वॉइस येतोय का रे ते सांग मला. बाकीचं नाही सांगितलं तरी चालेल. इन गेम मी केलं कर एक 12-12ला एकदम विषय. अरे विषय का सिद्धांत, तू तर भाई आहे आपला. तू सांग ना इन गेम वॉइस येतोय का माझं नेट. रुको रुको नंबर रुको मैं चला था रुको. हे तुझं कधी असतो रे SK. कधी असतो रे SK बड्डे. थांबणार रोड झोनमध्ये थांब जरा. लय अडकती आहे गेम. ऑल शपथ लय अडकती. आता प्लेअर येणारच. फुल जेवढं लवकर होईल. आणि ती वाली बिल्डिंग नाही करायची जी आपण मागच्या वेळेस होल्ड केली होती. आतली कुठे तरी करायची. नाईस 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 बघ ही वाली. I got supplies. I पण 594 पुढे एक बग्गी आहे, पुढे एक बग्गी आहे, ती घेऊन ये. Marked a location. अवधूत. चला. अरे अरे हाय मी हाय मेलो नाही आहे. ही गेम काढते प्लेअर येतात तेव्हा. बॅग चिपकते येडे कशी पण माहिती का. अरे किती चिटकते गेम.
आज 2 मिनिटं खायची सोबत हे बघ प्लेअर, हे प्लेअर. कडक 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 कडक. ओके. कुठं रे कुठं? कुठं आहे Watch out! इथंच आपण जिथं Marked a माणसं location. तरी एवढी गेम लॅग होती. दोन नॉक, आई ग 1 HP. Watch out! या साईडला 1 HP. अख्खी एकच जण राहिले बघ. ऑलरेडी का 2 नंबर रिवाइव. घरात आहे घरात. आला एक. खाली खाली घरात आहे. अरे अरे ते तुझ्यामुळे ना मला कधी फील नाही भेटलं. मी काय करू आता, मी मारतोय राव आपल्या साधून. लास्ट प्लेअर आहे त्या घरात. आपल्या पुढचं घर. ते पुढचं घर आहे बघ इथं मॉली. Watch out! Watch out! एक सेकंड सिद्धांत, एक सेकंड. तो तिथंच आहे, त्या घरातच आहे तो. पबजी अरे क्लिअर होता गहन. ए या शेजारच्या घरात पण आहे. मारा. अरे BGMI घ्यायला काही विषय नाही आहे, पण माझे स्क्वॉडकडे आहे ना BGMI, अजून त्यांना नाही आले, नाहीतर घेतले असते. चल भाई चल 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 घुस ना भाई, देतोय खबर. वाडे भाई 6x छोड़ दिया. माझ्या स्क्वॉडकडे नाही ना BGMI, म्हणून नाहीतर घेतले असते मी. भाई 6x. हाँ भाई थैंक यू भाई. ऋषभ या पेटीमध्ये लय आहे. कशाचं? हा लय आहे येडा का आहे. ए 3x है ना भाई, 3x घेतो ना. घे की मग 3x आहे. 3x घेतो भाई, 6x छोड़ रहा हूँ. 3x घेतो. Thank you. Thank you. कॉफी चला कॉफी आज लोग कसं पकडायचं बोला. काय की भेटत नाही आहे. अरे नाही ह्यांना भेटत नाही रे गेम, म्हणजे भेटले नाही ह्यांना. स्कूल ये भाई, स्कूल एक भारी स्पॉट आहे. चल ए थांब लगेच नको निघू. थांब जरा, मला ॲमो घेऊन दे. अरे आता होल्ड केलं की मग लास्ट पर्यंत होल्ड कर. अरे हो घेता येईल, 1 मिनिट थांब फक्त. ऐका, हा ठीक आहे. बघ ही बिल्डिंग होल्ड करायची, मी जी मार्क केली बघ ही. हा चल चल तू बिंदास. अरे अपार्टमेंट जायचं का डायरेक्ट? हा ठीक आहे चल. ही मागची वाली भाई अपार्टमेंट होल्ड केलं की बघ, मग आता झोन बघ बाळा. जाऊ तुम्ही जाऊ, मी येतो लगेच. तुम्ही जावा नाही असा विषय नको करू. बघ हे आहे रे इथं. चल. तुला केलं भेटत नाही सांगतोय. अच्छा अरे भेटतील, काय विषय नाही, मी सपोर्टर आहे टीमचा. राईट नाही. लॅग फुल लॅग होती. मी टीमचा सपोर्टर रे. घेऊन म्हणजे भेटतील. हे तुम्ही हा आम्ही नाही तर विषय नाही येतच आहे. हर्ष अरे आपली गेम डोंट केअर शो हर सर. Watch out! ए या करत आहे. गाडी थोडी आत लाव गाडी. ठीक आहे, गाडी सेफ करा तुम्ही. परत जायला मेन बिल्डिंग मध्ये आहेत.
ओके स्टॅट्स काय झाले? स्टॅट्स माझे कमी आहेत रे. मी म्हणजे याच्या आपल्या गेम पुढच्या खेळता येत building नाही मध्ये मला का आपल्या पुढच्या म्हणून स्टॅट्सला कमी आहेत. भय आहे की ना कुठे तुझ्या आपल्या पुढच्या बिल्डिंग मध्ये आहे का? आहेत ना building चे मग दिसले. मेन बिल्डिंग मध्ये Enemies आहे. ahead! मेन बिल्डिंग नाही रे, पुढची आपली. नाही पुढच्या मध्ये नाहीत. चला, पुढे. स्कूलला दिसले रे. स्कूलला दिसले. या पुढची. Watch एवढी out! भारी फाईट नाही होत, कमी बंदी. जर आपण मेन बिल्डिंगच्या घरामध्ये मारला ना मग आपल्याला स्पेस भेटू शकते. Watch out! वी आर द किंग. Watch out! Watch out! बघ, तिथं player होता तिथं. हा आहेत. दिसत नाही रे. हाय दिसला दिसला दिसला. मेन बिल्डिंग वरती काय हेच नाही, मोमेंटच नाही. हे थांबा ना मी तिथे कुठे आहे? बॉडी कसं काय पुढे Marked a location. कानापाशी नको रे मारू माझे. काय रे बाबा नको करू तसल्या गोष्टी. तू दुसऱ्या खिडकीतून घे. काय शेतात तरी 3चा केडी 2चा केडी नाही माझा 1.62चा केडी आहे. विषय आहे का सर्वात कमी केडी आयुष्यामधला. हे मला नाही वाटत वरती इकडे मेन बिल्डिंग मध्ये बंदी. चल मग काय होल्ड करायचं का हा चल 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 मेन बिल्डिंग मध्ये चल. अरे, जाऊन दे, काय कसलं होल्डन करतो ते. चला रोजक पकडू चला ते पटकन. होल्ड करू. Marked a बघ मी location. डिमांड केले ते होल्ड Marked a करू. Ah, location. चल. Watch out! Watch out! 2 नंबर भाई आ जा इधर. जाने का है रिश्ता चल. चल तर खरं कुठे जायचं तुम्ही. चल लवकर. अरे यार 2 नंबर चल ना ब्रो. नीट गाडी चालवा मला पडायला नाही पाहिजे थांब नाही तर थांब Okay. चला आज किती चल होता भाई, 100 मॅचेस. बाबा किती पण आहेत मॅक्लॅरन वरती पण आहे. मार्क केलं तिकडे जाऊ दे. मॅक्लॅरन वरती पण आहे. तिकडे चालते मॅक्लॅरन वरती पण आहे नीट आहे. हो असं Marked a location. 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 कोण आहे रे? गप्प कर जरा. हे पाडणार आहेत 100% पाडणार आहेत हे, असं मला फिलिंग येते. मी चालवतोय गाडी. पाडलं तर काही संबंध नाही. हे बघ ओपन मध्ये आला. ग्लिच उपयोग नाही. अख्खं पडलंय आपलं मागे आणि टप. ग्लिच अर ओ कोण मेलं? बोला कोण भाई ते को बोला कोण. I'm really sorry. हायस्टकडे किती होता पोस्ट 100 मॅचेस 500 मॅचेस. लॅग I'm really sorry. I'm really 2-3चा होता रे. 3चा होता देऊ शकतो त्याला रिवाइव जा ए जा अवधूत रिवाइव दे. I'm really sorry. रुक अरे इथं पण आहेत तिथं पण आहेत. अवधूत नीट पहिले सांगतो. Marked a location. आजा चलते पेड़ पे. स्कूल वाले बघतो Thank you. एकाचा हेल्मेट फोडलंय. इथे मॅक्लॅरन वर 2 जण. अरे आजा हे वरती हे अवधूत घरात आहे. जेवढं लवकर येतील घरात. हा स्मोक दे ना मला. स्मोक वॉल बनव ना पटकन. स्मोक वॉल बनव ना मला. हा तू त्याला बघ तोपर्यंत स्मोक बनवतो. बस गेलं नाही. हा बस. दो नंबर आजा जल्दी चल. हे ऐका तुम्ही ना स्कूलच्या साईडच्यांना बघा. मी इकडच्यांना बघतो. तुम्ही स्कूलच्या साईडला बघा. मी इकडच्यांना बघतो. हिल वगैरे त्या साईडला बघतो आणि जिथून आत्ता फायरिंग येते तिकडच्यांना बघतो. आपण एकदम मिडल मध्ये म्हणजे आपल्याकडे बंद येणार. फिक्स येणार आहे.
अवधूत तिथे छोट्याच्यातच थांब, इकडेच थांब. Watch out! नाही नाही, मी तिथे नाही थांबणार आहे, मी या घरात चालू आहे. अरे तिकडून कोण आमच्या पूल झाले कसं काय येऊ शकणार तू? अरे हो बरोबर आहे, मी ह्यांना तरी घेऊ का नको ते सांग मला. 2 नंबर सुन, तेरे ऊपर अभी नॉक हुआ तो बोलना मत, घर में आ. Okay. भाई याला पडत कसं काय नाहीये काही तू समजून गू आहे बस. अरे तू नाहीये तू नुकडा आहे तू बस हो पीक पॉइंट वर काढतोय बघ, आता बघ ह्या खिडकीत आलं. हा का आला कोणतरी कुठं? अच्छा आवाज येते का मी या खिडकीत आलं राईट वाल्या रिषभ. मधली एक बॉडी पडली थांब भाऊ तो ऑन आहे त्याच्याकडे म्हणून मी जास्त कुठं आले कळेल का मला? तो असला नूब आहे, तुम्हाला मारू नाही शकत. तो थांबतच नाही राव ग्लिच वरतीच आहे हा अजून. एक नंबर. कडक. मला मार्क करा ना फक्त, एक्झॅक्ट लोकेशन मार्क करा. इथं आहे Marked a location. Let's go. हे बघ इथं पण आले, रोजकमध्ये पण आले. कुठं मार्ग हा मला दिसलं नाही अजून, दिसलं नाहीत अजून मला. अरे बाबा. मी मागून काय करते? ते वाल्याला बघ बरं का. हां तेच माझा बघतो. विषय काय हा बघ पुश केला इथं, पुश केला इथं. लक्षात ठेवा. कुठं? तू डायरेक्ट डेड. हा, एकटा येतो. मॅक्लेरन वाले पण आहेत बरं का. एटेक्स आहे याच्याकडं, हवा का कुणाला? स्कूल वाल्यांना झोन मध्ये येते स्कूल स्मोक केला हर्ष स्प्रे द्यायला तयार त्यांची गाडी आहे बघा. मग तेच ना स्प्रे द्यायला थांब ना गाडी पोहोचू ना आपल्या साईडलाच आहे ना निघाली. एक पडली, एक अजून एक पडली. मॅक्लेरन वाल्याकडे जातो ते. होऊन दे पाहिजे चल आता ये पुढे बघू ए थांब रे थांब. इकडे बंद आहे अजून. हा या पुढे. पुढं कुठं तुम्ही काय? आमच्या इकडे येतो बस. सेफ आहे का? त्याच्यावरती पण फाईट चालली आहे. मी मॅक्लेरन वाल्यांना पकडणार आहे हा कुणावरती तरी फाईट घेतोय. किसके ऊपर? अरे पर किधर है वो तो बता. मॅक्लेरन वाले अजून आहे का मॅक्लेरन मध्ये? हां Watch out! उनको मारो यार अरे हो. मध्ये यायचं यांना बघा चल किती 1 किलो तर झाला. हां झाला ना. बाकी एकच बघायचं आता कुठला राहिलाय? मला माहिती ए भाई नहीं मेरा एक किल बचा है. मैं कैसे मारने दूँ तेरे को? मेरे भी 1 किलो है, मैंने मारने दूंगा तुम्हें. मला काय वाटतं झोनमध्ये मारणार. Watch out! का पे? मॅक्लेरन मध्ये नाही का पण मी सोडतो इकडचं बघा इथं एक आलंय. वॉच टावरवरती आलं. वॉच टावरवरती आलं. ऋषभ मारू नको प्लीज, मला मारू द्यायला आता. मार त्याला, फिनिश कर ना त्याला. आता आवाज 2 जण आहेत, 1 जण आहे, 1 का 2 जण आहेत. स्नायपिंग कर. अरे कुठे स्नायपिंग करू? लास्ट हिट मारला त्याला. लास्ट हिट चेस्ट आहे का? चाले का 3 किल लास्टला? इमोट दिखाना भाई, इमोट दिखाना कोई नहीं रे भाई मेरे पास. मैं नूब हूँ भाई. सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल पे को. स्ट्रीम कर रहा हूँ अभी यूट्यूब पे. सच बता भाई. अरे भाई सच 5 लोग देख रहे हैं.
एडवेंचर ब्लॉग्स करके चैनल नेम है, स्पेस मत डालना सिर्फ, एडवेंचर ब्लॉग्स करके नेम है। एडवेंचर ब्लॉग्स। वी व्लॉग्स। हाँ ब्लॉग्स। हाँ स्पेस मत डालना, मिल जाएगा। अगर अगर चैनल नहीं मिल रहा ना तो फिल्टर कर लेना और हाई और सब्सक्राइब कर दे। जरूर ब्रो जरूर। कसा चोरलाय मग के पैसे आहे का बाई? लोक लाईक करो यार फिर फटाफट से। इज्जत पेशन्समध्ये खेळलोय, इज्जतीत मारले। काय जास्त डॅमेज नाही, काय नाही, कटकट नाही, काय नाही, नुसतं स्प्रे देऊन हाणलेत। मग सपोर्ट रोज हेच असतं बाबा। मी ह्यांचं बॅकस्टेप बघत होतो, जर तो मागून बॅकस्टेप आला असतं तर मेरी असते। हे तर मागच्या मॅचवाल्याला बोलू का नको? हॅलो हे राव, तुम्ही रिप्लाय करा रे पटापटा। हॅलो हॅलो हॅलो, काय घाण डिस्कनेक्ट होतात राव, यांना काय मज्जा येते तेच कळत नाही। तर मागच्या मॅचवाल्याला बोलू का नको? कुठे गेला हा? मला काय माहिती। हॅलो ऋषभ. हा बघ स्टॅट्स बघ माझे हॅलो स्टॅट्स। ऋषभ. स्टॅट्स बघ हॅलो बाबा, ऋषभ. स्टॅट्स बघ। लय बघायची इच्छा आहे तुम्हाला, बघा स्टॅट्स। 204 मॅचेस खेळलो आहे, 334 किल, 1.64चा KD। बस बघितलं। ऋषभ काय झालंय राव? ए मिला क्या? एक काम कर, सगळे बाहेर आहे, त्याचं व्हॉइस. अरे तो ऑफलाईन गेला यार। हा तू येणार रे, 2 मिनिटं. त्याला कॉल करतो. भाई मिला क्या तुझे चॅनल? गॉड स्टॅट्स? अरे कसलं गॉड स्टॅट? माझं जेव्हा सीझन 8 नाही, सीझन 9 का 10चं स्टॅट्स बघायचं माझं। 9, 10, 11 या 3 सीझनचा बघायचा स्टॅट्स। स्टॅट्स पण नाही आणि ते अकाउंट पण बॅन झालेले आहेत माझे। ते स्टॅट्स ॲक्च्युअलमध्ये गॉड स्टॅट्स होते ते। मम्मीने मारलं का काय? बॅन झालं रे ते अकाउंट। सिद्धांत हॅक लावलेलं त्या अकाउंट्सला, बॅन झालं। सर्वात जुनं अकाउंटच, मेन अकाउंटच बॅन झालं माझं। म्हणजे भाई काय स्टॅट्स होते त्याचे, डेंजर स्टॅट्स होते त्याचे। 4चे KD मेंटेन म्हणजे मेंटेन भाई। फोन आला होता गेम गणली. मला आयडी नाही माहिती, माझ्या जुन्या स्ट्रीम्सवरती असेल त्याची आयडी, एकदम जुन्या स्ट्रीमवरती आयडी असेल। सर्वात ज्या पहिल्या स्ट्रीम असतील ना माझ्या, त्याच्यावरती आयडी असेल त्याची बघ। हॅलो ऋषभ. मिरामार आहे का डाउनलोड? नाही ना, पण मी उघडा आहे, डाउनलोड नाही केलं. तू तरी रेडी कर ना मग। अरे मला आयडी नाही माहिती रे भाई, डाउनलोड कर ना मिस्टर एक्स। हॅलो काय झालं रे व्हायला? हॅलो मिस्टर एक्स। कॅप्टन बनव.
ब्रो तू ये कर ना. यार नेट वर्क होते यार तो बोलो यार ठीक है भाई, मिला क्या स्ट्रीम चैनल मिला क्या तेरे को? अभी मैं गेम में ही हूँ यार मैं जा रहा हूँ ठीक है रेंचर ब्लॉक से याद है ब्रो ठीक है ठीक है ठीक है. चलो बाय बाय. चलो ॲडव्हेंचर आवाज येतोय ना? हा येतो ना. अरे माझ्याकडे वाया हे नाही रे वायफाय वगैरे नाही. जाऊ दे खेळ तू माझ्यासोबत अजून एक तर ह्याचा वॉइस तर काय आला राव. शी घाणेरडा आहे हा. भेटली का रे आय डी? भेटले असेल तर सांग. कुठं घालतो माईक त्याला तुझंच माहिती. Bring up voice chat. गेलं. टाईप कर त्याला गेलं म्हणून. VPN काढ ना म्हणा त्याला घाणेरड्याला. Bring up voice chat. तुझं नाव लय डेंजर होतं, सर्च नाही करू शकत. अरे तसं सर्च नाही करायचं तात्या. बघ ना मी कुठेतरी माझा आय डी ओपन केलाच असेल ना त्याच्यामध्ये. मी तुला देतो, मला जर आय डी भेटला देतो. आणि तुला नाही भेटणार आता त्याच्यामध्ये कळणार पण नाही. स्टॅट्स कळणारच ना त्याच्यामधले काय काय नाही. का म्हणलं हा पुढची मॅच ऑफ करतो. बरं भेटणारच नाही तुला, त्याचे स्टॅट्स दिसणार पण नाही आता. काय ग्लिच होतो राव हा. शी माझ्यासमोर प्लेअर, माझ्यासमोर प्लेअर. मागे मागे कमी. हिट्सच रे बुलेट्सच रजिस्टर नाही होत आहेत घाणेरडे. Form up on me. चल ना नू. ए थांब रे जरा थांब. Marked a location. अरे थांबा रे लगेच नको फाईट पडू घेऊ. मी हे करतो माझं हिलिंग करतोय. अरे मागून प्लेअर येतोय. कुठून मागून? Watch out. अरे यार हर्षा कवर प्लीज. समोरच येतो रे इथं.
अरे ले ओपन आहे. फक रे हे जरा. हेलो ब्रो कैसे हो ब्रो. मैं ठीक हूँ ब्रो. काय म्हणते. तुला क्लोज आरामशीर जमेल. तू तू थम प्लेअर आहे. नाही मी क्लॉ प्लेअर आहे ब्रो. थम नाही क्लॉ प्लेअर आहे मी. माघार घे अवधूत. तो बळानी पण पिक नाही करणार आहे साईडला आता. अरे काय लॅग होतोय. हॅलो आवाज आला माझा. आला. हो भाई अद्भुत आता मिरॅकल माझ्याकडे हेल्मेट वेस्ट नाहीये. काय लूट नाही इकडं आणि तू मिरॅकल बोलते. माझा आहे. हर्ष काय म्हणतोय. तू नो बेस हेच म्हणतोय तो. हेल्मेट वेस्ट ये इकडे रिक्षा इकडे. तू नो भाई हेच म्हणतोय तो. बाकी काय नाही म्हणतोय. गाइस जो भी बंदा आया ना ये स्ट्रीम पे प्लीज हिट दैट लाइक बटन. हे अवधूत इकडे. तेच करतोय दाद्या. आले. एक नॉक कुठला इकडचा. Marked a location. पण बाहेरून अजून एक आला. अरे वाडियो ऑल डेड का. हा डायरेक्ट मेला. समोर पण आहे. इथं स्मोक झालाय बघ. इथून पुश नको करू. Watch out. भाई मला हेल्मेट वेस्ट पाहिजे. याकडे पण वेस्ट नाही. आले अजून एक. मागून आलेत. समोरच्या घरात येतोय. म्हणजे इकडच्या कुठल्या इकडच्यात त्या. हेल्मेट वेस्ट असताना डायरेक्ट पुश केला. मोठं अपार्टमेंट लुटायचं का. म्हणजे त्यांच्यावरती चांगला अँगल भेटेल आपल्याला. लुटायची सोडा. अरे त्यांच्यावरती चांगला अँगल भेटेल. पुढं पेटीत होतं का रे काय. हो किती हेल्मेट. ऋषभ इथून हेल्मेट घे. Watch out. तुटलंय पण घे. मी काय सांगू एकदम. मी काय बोलतो आता. अवधूत बोला करेक्ट. इकडून पहिले वरती जाऊ. चल भाई आपण कधी चुकीचं बोलतो. इथेच ड्रॉप पडल्या. केअरफुल. हेलो ब्रो. हेलो सुजल परदेशी. वेलकम टू द स्ट्रीम. सुजल ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम. I need a stop. बहुत स्वागत है आपका. हर्ष मारवाला हेल्मेट वेस्ट घे उचल. मी नाही अजून टच केलं पेटीला. हे घे. वेस्ट बघ. वेस्ट सोडलं इथं. ऑम घेतली का नाही. काय ड्रॉप मध्ये. ऑम घेऊ का मी. घे. चेक करू. स्कोप आहे का. बिल्डिंग मध्ये जाऊ. काय करायचं. ही बिल्डिंग मध्ये प्लीज. कुठल्या. आपल्या बिल्डिंग मध्ये आहेत का. या पुढच्या. ये चढू याच्यावर. सर ऋषभ लेवल 3चा वेस्ट घेतला ना. चल मी पुश करतोय. माझ्याकडे आहे. नाहीये कोण इथं नाहीये. अरे आहे इथं. नाही खालून आला कोण. जो पण आला तो खालून आला. हा बघ केव्हा किथून खालून आला. एक नॉक. तो बॅकस्टॅप गेलाय तो.
पुढच्या घरात माझ्या पुढे येतो ना. याला फिनिश करा, याला नका जाऊन देऊ. अरे तो दिसलाच नाही कुठं. परत नॉक होऊन बघ इथं गेला. हा एक इथं आला रे. Enemies ahead. तिथं गेला तिथं गेला Marked तिथं a गेला. location. Marked a location. वन HP आहे यार. कुठे आहे तू कुठे आहे तू? खालीच येतो. 1 HP येतो. मला रिषभ दिसेना आला. रिवाइव दे. मी आलो थांब. आलो मी आलो. खाली या खाली. 1 HP माझ्याकडे मग फुटतोय. अरे तो रिवाइव पुश होते का? मला टाकायला आलाय राहुल त्याला. चला मारू त्याला. मी घुसतोय. आपल्या घरात एक खाली आला. अरे यार कोण वरती बघतोय रे? कोण वरती बघतोय? काही इज्जत आहे की नाही राव? भाई एक नेट दे. काय नेट दे भाई, माझी पेटी बनणार. नेट दे ते 2-3 नंबर नेट दे. एकाने या खाली नेट 3 नंबर. कुठून मारलं ते? Form up on me. केला फिनिश. काय उपयोग? अरे निक रे. कोण आहे रे हा? वरतून आले. ए निक रे नूब. 3 नंबर नूब निक. निकल नूब. तीन नंबर कितना नूब है रे तू? नूबड़े. पुश केला है. नूब होने की भी कोई सीमा होती है. अरे कोणाचा आवाज येतो? ए मला म्यूट कर. आला. अरे शाला आला. माझ्यावर आला. ए मला म्यूट करा. तू नूब है रे. 3 नंबर निकल. काय थोडे भाई किल नाही माझं. पहले फुर्सत में निकल. कोई जरूरत नहीं है. जाके मरेगा तेरी पेटी फिक्स है. नूबड़े. वॉइस चेंजर लगाएगा. बकचोदी करेगा. आपला खाली आहे रे तो एक्झॅक्ट. मी काय म्हणतो घ्यायचं काय याला खाली जाऊन? त्याचा दुसरा बंदा कव्हर देत असतो लांबून. किती किल रिषभ? एकच आला. नाही खालीच फिरतो लांबून पडलो. ऑलमोस्ट आला है. स्टेयरकेस वर आहे. अबे 3 नंबर मरेगा है. मी म्हणतो चढू व्हायचा राईट. चल काढला 3 नंबर चढला. चला लेफ्ट मध्ये वाटतं. हा इकडं आत. काय जेवण समजा काय हा बोलू शकतो. इकडे या साईडला. इकडे आहे या साईडला. या साईडला या पटकन. नेड केला. नाही नाही केला. या इकडं. थांब. साईड गेट मागं बसला. त्याला कव्हर देत असणार तिकडून. नाही खाली नाही येतो. 3 नंबरने बघितलं. आला बघ त्याचा प्लेन. आला प्लेन आला त्याचा. त्या बाजूच्या बिल्डिंग मध्ये. अरे थांब ना. आता ह्याची बघ पेटी कशी करतो. सरक. काय जेवण समजा काय हा बोलू शकतो. बाल्कनी नाही का कुठं? आलो भाई. किती जण आहेत?
थोडं आला या झाला काम. वा हर्ष दोघंच आहे आता. एक काम कर, इथं खेळू आपण सर. इथून खेळू. बूस्टर आहे का बूस्टर? येणार आहे आता. पीक नको घेऊ आधी बरं का, एक नॉक घेऊ. इथं फायर अँड बदी करतील ना डायरेक्ट काहीतरी काढून, तेव्हा डायरेक्ट नॉक घेऊ. हा तू तिकडून खेळ. मला कवर ठेव बरं का पण. आले की सांग फक्त मला. नाही येणार रे ते. खुश कर. Bring up voice chat. येणार चौघ येणार आता. 3 जण आहे. घेणार भाऊ, घेणार म्हणजे पुष्ट करते रे. आले आता आले. खालच्या फ्लोअरला फिरतात रे ते. आला ऑलमोस्ट आलता रे आता. परत गेला येतोय बाकी. आला ओके. लॉल कोई तो मर गया लॉल. नेड करणार आहे तो दुसरं. करू दे की, निड्याला चाकच नाही. झोन मध्ये निघायचे बोकनी. निघू ना. आला झोन खातोय आता. किती इथंच तर काय त्याचा. मी काय म्हणतो, यांना उडी मारून घेऊ का खाली? एक खाली उडी मारू. बॉलवरती उडी मार रे. बॉल बघ मला बघ. आता कसं जायचं? अजून एक येत रे. अजून पण आहेत. पण खाली पण लागतो. मी चालतोय. 2 स्क्वॉड आहेत. ऑलरेडी अरे तू जा इथून पहिला झोन मध्ये. चल झोन मध्ये चल. अरे शनिट निवांत. मारू नको, झोन मध्ये जा पहिला. मागून आले. मरणार रे, मला माहिती होतं. थांबून गेलो. एकाला थांबून गेलो. वाडे विषय संपला. दुसरा आलो. एक्सपर्ट हेल्पर मिला है मुझे. क्या एक्सपर्ट हेल्पर. हेलो
अवधूत हाँ बोल ना. चला आपण अरे बोल की. हॅलो ऋषभ झाडा जा. बोला. बोल ना. हो? काय रा कुठे गेला? चिडला का काय? गेला ऑफलाईन. गेला. का रे? काय माहिती. मला काय चला माहिती. आपण एक ठेवू. थांब तर कॉल तरी कर, मेसेज तरी कर. मेसेज करतो. अरे येतोय का नाही? चार्जिंगला लाव की. हॅलो हॅलो ऋषभ. हॅलो ऋषभ. हॅलो. हॅलो. तो म्हणला उद्या येतो. हा ओके, मला रे, पण तेच हो. म्हणलं. मला पण तेच म्हणलंय तो. अरे ते सुयशचा का फोन पिन आला का रे तुला? हॅलो 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 ऋषभ. हॅलो हे कर कॅन्सल करून परत सांगू का? हॅलो. अरे ते सुयशचा काय फोन बिन आला का नाही? परत चालू कर. अरे चालू कर राजू. हॅलो. बोल. अरे ते सुयशचा फोन बिन आला की नाही? हा. तो आला नाही एवढं तेच झालं ऑनलाईन. I got you. हॅलो हॅलो. Welcome to Pubg. ओहो यूट्यूबर. 2 नंबर यूट्यूबर है रे. हाँ 2 नंबर यूट्यूबर. बसायला लागेल. We will be taking off soon. हाँ 2 नंबर यूट्यूब पे हो क्या? अरे
ऋषभ कार्गो शिपला जाऊ ना. कुठे कार्पेट ये भाई जाऊन दे ते नाही पाहिजे. एवढ्याला मावळं नाही. आणि ते बघ जाऊन. कोण नाही. एक 2 एक स्क्वॉड आहे. ठीक आहे, आपण खाली होतो ना. ते इथंच उतरतं. ते स्क्वॉड इथंच उतरते. अरे ग्लिच यार, ग्लिच 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 ग्लिच. मेलोय मी वाटतं. इथलं इथलं माझ्यासमोर प्लेअर इथं. Marked a location. इधर भी एनिमी. तुझ्याकडे कुठे आहे होतं? इथं समोर आहेत. हा बघ समोर आहे. वॉइस बघ कसं Enemies आलं. ahead. बाहेर आहे, मला नाही येते. अरे नीट घे वॉइस. आहे तिथं शुअर आहे तिथं. कुठे गेला तू ऋषभ? इथे आहे. बरोबर इथं पाहिजे. Marked a location. आहे का M4? इथं लेवल 3 आहे. बेस्ट आहे. सॉरी बॅग आहे बॅग. कुठे म्हणता M4? Enemies ahead. वो बॉट को मार रहा था, उसका किल चुरा लिया मैंने. अरे यार ग्लिच 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 ग्लिच. चलो अवधूत भाई, प्लेयर बंदे बताओ कहाँ पे, हम घर से पुश करते. Watch out. चलो अवधूत, चल. दुसरे दुसरे पण इथं पण आहे तर ऋषभ, एवढं लक्षात ठेव. त्याच्याकडे पुश केलं. तिथं आहे. ते फुल स्टेप नाही देतो. हुशार आहे. चल चल चल. चल. Watch out. या एक ना कुठं त्या मागच्या घरात आहेत. Enemies ahead. या घरात Watch out. ये. थांब मागं पण कोणतरी आहे. वरच्याला डॅमेज आहे. खूप डॅमेज आहे वरचा. माऊली गेली इथे. कुठे आहे अजून? कुठे मागे आहेत मागं. कोणते पाहू? काय संपले धरले. नाही अजून आहेत ना. मला एक पण दिसलं पण नाही. बघ इकडं एक नॉक केलं तर पण त्याचं किल नाही भेटला अजून मला. बघ इकडं मागं पळाले ते भाई. पीछे गए बंदे. एनिमी पीछे गए. बघ इथं नॉक केलं तर मी.
त्याचा रिवाइव होत असतो झाला भेटला किल मला. ना. हा आला किल भेटला मला. एखादा बॉट आला की वेळ मागं होतं बाबा बॉट पण गेले. बघितलं मला. ओपिनियन सर्व स्कोप है हाँ यहाँ पर सीट प्लेन नहीं तो काय करायला होतो नाही ना स्कोप नाही. हे बघ इथं 2x आहे फक्त. देना है चलो I got supplies. ए मार्क कर ऋषभ बघ इथे ॲमो वगैरे आहे. जी तर G6 आहे. बरंच काय काय वरती 2x पण आहे. भाई यूट्यूबर हो क्या 2 नंबर? क्या भाई जरा तेज बोल ना. मैं यूट्यूबर हूँ ना. अभी स्ट्रीम चल रही है हमारी. लाइव स्ट्रीम चल रही है यूट्यूब पे. क्या अरे तू जरा तेज बोल ना. तेरा माइक पास में ले ना तेरा. पास ही है हम्म तीन पे खाना ठीक है अच्छा. मैं अभी स्ट्रीम कर रहा हूँ यूट्यूब पे. हाँ चलो बहुत बात आज है ना मतलब वो बड़ी पुलिस जोन पकड़ो चलो. गुफा आहे का रे? म्हणजे बस्ती म्हणजे ते सटकते असं Watch out. प्लेयर आहे मार्क केला बघ तिथे आहे का? इधर प्लेयर आहे इधर नाही जा मार्क केली भाई धीरे. अरे ऋषभ वरून पेटले सेफ ये ना अजून आलो लगेच येतोय. नाही लगेच येतोय. इथेच आहे मी. नीट आहे जरा या साईडने Watch out. गन मागत नाही सोडून आला का काय सोडून कुठून मारत ते? कवर पण देत नाही तो पीक घेऊन बघ तिकडे त्या घरात लेफ्ट घरात आज तो त्या साईडला थोडं स्मोक असलं तर टाक ना. कहाँ पे है सगळं 25 की लग गया त्याने घर चेंज केलं. मागच्या घरात गेला. इधर भी था लेफ्ट या घरात Watch गेला. out. Watch out. चलो लोग को पकड़ते हैं पहले यहाँ पे नहीं ऊपर है ऊपर काय ऋषभ हॅलो. ऋषभ हॅलो. या घरात गेला तो. Watch out. चल आपण झोन मध्ये पुढे अरे तो मारेल मागून. बाकी काय नाही. तू वरती लक्ष ठेव. मी साईडला लक्ष ठेवतो. Mark the location. काय किल्स आत्ताशे 4 किल झालेत रे. काय किल चोरला तशी झिरो आहे माझी हा बरं आता याच्या पुढचं तू मार. म्हणजे आता ह्यांना बघ वरती प्लेयर थांब ना. ह्याच्याकडे स्कोप असेल तर मग वरचे प्लेअर मारायला इझी होईल. चल Mark the location. 3x आहे ह्याच्याकडं. हवा का? घे ना घे चल और लेफ्ट
ऑल डे ऑलरेडी क्या भाई All day, all day. यहाँ पे ऑल डे मला सोड कुठलं तरी पटकन. भाई 0 ये तो 3x है चक दे इंडिया. ओ भाई ये क्या है? पर गुफा किधर है? हाँ चल मारते फिर. Marked a location. Marked a location. भाई जान जाएंगे तो जाना हाँ इधर ना कौन है ऑल डे ऑल डे अरे इथे आहेत का? थांब येतोय मी. इधर है बंदे आ जाओ Watch out! Watch out! आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ. ऋषभ कॅम्प करतात चौक. कहाँ पे गुफा के अंदर है? हाँ गुफा के अंदर हाँ, उधर भी कैंप कर रहा हूँ भी इधर कैंप कर चार लोग कैंप कर रहे. चार अंदर ठीक है Marked a नहीं इधर से marked a नहीं आएंगे. location. दूसरे ओर से आएंगे वो. ऋषभ नाही ऋषभ इथून सा शॅक वरती आहे ऋषभ. साईडने पण मारतात ते. बोला ना साईडने पण मारतात ते. Marked a location. भाई से एक नंबर से उस गुफा के अंदर चार स्क्वाड है. इधर से आएंगे वो देख लो. पीछे भी आ रहा है आगे डॉक्टर Watch out! Watch out! अरे 2 तामरे डे ट्रिपला बघतोय.
हेलो 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 बोलते बोलते पता चल जाता है कि ओके गूगल बिना हिंदी के सांभर कैसे बनेगा? ये सिविल लाइन जाने में कितना टाइम लगेगा? गूगल से बोलिए। सिविल लाइन जाने में कितना टाइम लगेगा? पता हो किससे बोलना है तो बोलने से सब होगा। What do you guys think about being able to change skins during the buy phase in the game? I mean, kind of like what you just said about that, like being able to even spray and get a random one, right? Like Right, some right. players ask that for their gun skins as well. And hello everyone, welcome back to Valorant Hub. My name is Aki, and yes, it's another video. Honestly, so much has happened today. We have a lot to go over. I'm not going to be able to go over it all today, but we're going to go over a fair bit. Anyway, this video specifically is about skins. It's about premium content like the Battle Pass, like skin collections. All of you want to see, of course, old skin bundles coming back, like the Elder Flame and the Oni, the Ion. So many requests have come through my DMs, and of course now we're going to be taking a look at the premium content team. Speaking about some of these questions that you have, when will old skins come back to the store? When will you be able to spend your money on Valorant for the skins that you know and love? With that being said, enjoy this clip. Let's do some questions that people come in had in here, because they're actually pretty great. So, for returning players who might have missed any of these things, will there ever be a resale on past player cards or gun buddies that they can see? So the stuff in the Battle Pass is meant to be like you were here in that moment, so that stuff doesn't come back. I know Right. people have also asked like, hey, could I get like the Elder Flame card or like Crime Buddy or whatever? That's also kind of limited. The idea there is like you were there in that moment. It's like you buy the whole pass. It feels or good too to have that. Nobody else will just be kind of grabbing it. Yeah, like you're the first in line. Yeah. You bought the whole bundle. You got You were that there stuff for pretzel free. day. But we've gotten a lot of people asking about this stuff. I know, like things like the airborne spray or like Oh my I don't god. know, there's the ego buddy, the little rhino. Like I know people have asked, so just keep asking. Maybe we'll change the way we're approaching this. But for now, that stuff is exclusive. You missed it. It's over. Ooh. Give me an option to just randomize all my sprays. Whatever I spray, it's one of them. Just pull them. Yeah. What do you guys think about being able to change skins during the buy phase in game? I mean, kind of like what you just said about that, like being able to even spray and get a random one, right? Like some players ask that for their gun skins as well. And personally, I would love that, right? But maybe not during buy phase. Like I should probably be thinking about like what I'm going to do that round instead of thinking about what skin I want. But we've heard that request a lot from players where it's just like, I want like a loadout like other games have, or even just a randomization thing. We absolutely want that stuff. And so I think for us, we're trying to figure out like the tech around it right now, because, being fully honest, like memory is a huge concern there. Like we can't load every skin into the game at a time, because then, for everyone, for everyone, right? We want like a fast, like highly competitive experience. And then every we don't spray. want to, like, hog that down. Yeah. So we're trying to figure out the best approach for that, whether it is preset sort of loadouts that you have, or randomization that you just allow to pay every game gives me a random one. But it's definitely something that we want. We're sort of looking to find the right approach for it. Heck yeah. 2 more. This is a pretty good one, and we could probably go on all day with this. What's your inspiration when making new skin bundles? A lot. So the easy answer is like the concept artists come up with ideas. But the other way we do it is pre-quarantine, we would all go into a room, get all these books out. It would be like 9 a.m. I get donuts and stuff. And
donuts. Yeah, donuts. So donuts and research. I'm in. we would just like get all these sticky notes and put them all over these giant whiteboards, and just no idea is a bad idea. Everything's up on the table, and like we just like what would that consist of? Like robot, like sparkles, we dancing. Say, like limit it to one word or maybe two, something like that, and it's just like, what's the crazy thing that you come up with, right? And sometimes we make combinations of those, right? Where it's just like robot witch doctor, right? Like what would that look like? And so like you kind of look and see like what trends are happening with the stickies, and we'll actually group things up. Like, oh, there's like a lot of people who are interested in sci-fi stuff. Let's go deeper into that, and then kind of like figure out the best approach. It's really fun. We just have like a blast with it. Like I'm remembering you're saying like pair up two words. The Oni skins, it was actually a sticky that said Oni Samurai. And then what happens from there is like it's not like we vote, but it's not really voting. It's just like, hey, I think this is cool. And then if you're somebody who's like, we need to make this, so like Oni Samurai was one of those. Our researcher Coleman was like, we gotta make this. So he put together a pitch, and then we all get together. It's like a 5-slide type thing, like why should we make this? Who's it for? Why is it cool? And then we just like run through the presentations together as a group. So like anybody can come up with an idea. You just need to convince everybody that it's a really, really cool idea. And then a year later, or a year and a half later, it's a skin. It's in the game. So that's been like really cool to see. So that's I think the most typical one. And you know, we don't just look at games. We look at like movies, TV shows, like art on the internet. Like literally anything can inspire a skin and a skin idea. Yeah, I think, and like you were talking about with Oni and others, there's like, okay, a year later, like people have asked us, like, are you guys gonna run out of ideas? Or even when we were doing like the 1.1 and 2.0s, like, oh, Riot's out of ideas, they're not doing anything new. Like, no, we have a shit ton of ideas, and like we're working on stuff that players probably won't see until next year, right? And so there you go. It's a lot of fun just to kind of like be able to bundle up a bunch of things and just kind of like let the team go at it however they're gonna best execute. Yeah, I got one more. Oh, go ahead. Go ahead. No, go. Okay, I got one more good one. Then we're gonna end it on. When are we getting a butterfly knife? I don't understand why people keep asking about it. We released it on April 1st for Sky mains only, right? I think people missed out on it, and they didn't really give us any feedback as whether or not they like it. So I don't know. People keep asking for it, but they got it already. So no, I'm joking. No, we're gonna get one. Don't worry. It's. इन्हें कोशिश करने दो और आप पेटीएम करो। लोकेशन तो यही दिखा रहा है, दोस्त की शादी है, मस्ती से बजाना। दुबे चौबे दुबे सॉरी बेटा डाउनलोड पता अब पहुंचे सही लोकेशन पर पता के साथ। एग्जैक्ट लोकेशन, वॉइस डायरेक्शन, फोटोज और लैंडमार्क, सब कुछ पता है आपके साथ। I'm not going to say when we will have a butterfly knife. Remember, he did say stuff next year, so. Yeah. A lot of people have like, you know, not just me and Preeti, but everybody at Riot have like commended us for being very active with the community on like Twitter, Reddit, things like that. And like, we're listening, we're part of the conversations that are happening. And so we're not ignoring the feedback. Like, we want butterfly knives as much as you do, but all in due time. Yeah, everything takes time, kind of like how the agents team is talking, right? Like, we're working on stuff now that isn't going to come out till June of next year. So. Awesome. I'm excited. That means it's like Christmas every batch for everyone. It's so good. Preeti, Sean, any final words that you would like to say to the community before we wrap up? You want to go first? Yeah, I was just going to say thank you for engaging with our content and just giving us feedback on it. We love having discussions as to like whether or not you like what we're making, and really understanding like what we've missed and what opportunities there are. So thanks for being a part of that conversation and bearing with me.
Hey guys, and welcome back to another clickbait video. I mean, sort of. It's like semi-clickbait. Basically, we're gonna try another fan skin concept video. We tried this way before we got some amazing artists pulling out some amazing work with all the resources and sources down in the description. And this first one is called the Dodger Collection by Nokus. And yeah, let's just talk about these stuff. There's some amazing things. Let's get into it. So this first one is the Dodger Collection by Nokus, as I mentioned, and it is a more minimal looking black and red with a metallic look along its theme. You guys saw the Sheriff. This one up here is the Phantom, and I gotta say, it blew my mind because when I was talking about the Tethered Realms, I said that metallic look is kinda sick, and I really wanted to see it in the skin line. So with this fan concept art coming through, it's just like, oh my god, like it looks amazing. The metallic shiny look is something I really hope Riot pulls through with. I mean, here we got Spectre, so it's like a Phantom Spectre, Sheriff, Sheriff Heat, and the last one is an Odin. You guys will see it in just a bit, and I gotta say, absolutely amazing. I want to see this shiny material used. I love the minimalistic design, sorry about that, and I definitely wonder what sort of color waves would be in it. I wish we saw some color waves, and I gotta be honest, when it comes to like a cheaper design that looks amazing, this is something that would be, right? It has all the normal reload animations, nothing too fancy in it. They could sell it for cheap and give people some clean looking guns. Make sure to let me know what you think in the comments down below. This next one, I think you guys are going to absolutely adore. Just forgive me for the mispronunciation. It is the Kumhio by Jacob E. And as you can see in the bottom left, he gave us a little bit of a description here. Based on the Kumhio, also known as the nine-tailed fox in Korean mythology, it's very similar to the Chinese and Japanese counterparts in concept, except for the inclusion of the fox bead. This bead is said to consist of knowledge, power, and the ability to absorb humans' energy. With that in mind, I went ahead with making sure to implement the bead and the fox into the design while looking at Korean weaponry, and holy moly, do you see these concepts? They are absolutely banging. This melee blew my mind. I want this, like, Riot, please. If there's a single chance you're watching this video, please make something like this. This melee is absolutely gorgeous, and even the color waves there are mind-blowing. They're like gradients, not a straight color wave, and it just, oh man. Here he was trying to sketch the Vandal, and he writes here at the bottom, creating the Kumaho Vandal was pretty tough. The first issue was that I had to work with the boundaries of the Vandal and couldn't create a unique silhouette from scratch as I usually would. The second was, how do I make a mythological creature into a gun? Due to this, I worked on the knife first to see what I can do, and then moved on to the Vandal. And as you can see, when he moved on to the Vandal, he did it right. I mean, it looks absolutely stunning. Do you see that on the side? His primary colors were red and blue, but after some critiques from his friends, he went for more so just the blue. But I mean, both look amazing. I mean, holy... I was about to say, you know, I can't. This is something I need. It's like, I guess, I know we have the Oni Phantom, and instead of an Oni 2.0, I would like a spin-off more so with something like this. That's just my personal take, because he even had a finisher VFX imagined out in which the Kamiho, sorry, I really can't say it, comes out of the ground, wrapping the enemy in its tails, then it bites the enemy, draining them of their soul. And this is the references he used, and I just got a huge round of applause. I am hyping him up because I am genuinely hyped if they ever at least took inspiration into making something like this. Moving on from there, keeping this video snappy and fast, we have a Senna theme Phantom by Simone. So for context, Senna is a champion from League of Legends, and he took that style and made it into a Phantom for Valorant. And I'm not sure if Riot would ever be open in like kind of mending the universes other than some Easter eggs, but I mean, outside of that, a gold, high-styled looking Phantom, even without a lot of effects, would be something I would adore to rock. The amount of detail in this, of course, is too high for Valorant. I don't think we'd ever see, like, a gun so out of place with such a high polygon count in Valorant. But again, I will mention that metallic look, though, like the metallic look on the guns, would be amazing. I mean, we kind of have these like green screen effects, right, where we can kind of see things shifting and stuff. I think they could make a metallic. If they can make that, they can make a metallic one, since we kind of see it on the knife and the sword in Tethered Realms. So this is something I want to see. This would be amazing.
Next is going to be kind of interesting. We have Stargaze by Eno, and I got to give huge credit because I love how they made it inside of the shop. You know, how they did all the editing inside the shop. That's pretty dope. There's a knife, there's a vandal, there's as well as a marshal and a ghost, and I got to say, without talking too much, I would love that kind of quote green screen effect in stuff like this, right? Instead of an image, you know how we had the nebula, a little bit more abstract, abnormal. This is a set that could truly rock that green screen effect, and I think people would love it. I know I would. Of course, you can let me know your opinions in the comments down below, but this sort of stargaze, really pretty, very vibrant, with that beautiful gradient into dark looking effect, but with the, of course, more 3D depth of that green screen effect. I know we've kind of labeled it that. I don't know what we should call it, but we're calling it green screen, so we're going to say that. Kind of more like the nebula would look amazing in my opinion. Moving on from there, though, we've got a few knife concepts by Irwin, and yeah, this is going to lead to a little bit of a discussion. Hear me out here. So for these knife concepts, you're going to see they're very different, something we haven't quite seen in Valorant ever. I mean, the only thing I can kind of think of is the nebula knife. That's basically the only thing I can really think of, but there's probably a few others. I'm more so just missing it, but of course it is the classic knife shell, but with a more silver, which looks absolutely amazing. People don't want a big love to see. I mean, look at this type. This is something I wanted to see with Singularity 2.0, and more so the butterfly knife, with the Singularity butterfly knife by Alpha. Sketch concept by Alpha himself, and the animation is absolutely amazing. The butterfly knife is something that Riot will not keep a blind eye on. They're building up that anticipation. We all want one, and they're gonna drop it, and they're probably working really hard on dropping it right? They're gonna make it with an amazing bundle. For all we know, to be honest, my prediction, you know how we had Elder Flame, the only top tier bundle? I have a bad feeling, or a good feeling, depending on how you see it, that the butterfly knife might drop in a bundle like that. Or maybe something, minimum it'll be something like the, you know how there's Prime 2.0, minimum a bundle at that tier, but I wouldn't be surprised if they drop something this high with a max tier bundle. The butterfly knife as a concept is just too on hold. Of course, when it comes to Singularity 2.0 as a general, we'll probably see it. I mean, I doubt that was also a very popular set. I personally like it, and I think we're going to see a Singularity 2.0, but other than the butterfly knife, he also concepted the vandal, which is something that would be in a bundle. I mean, there's no way that the Phantom in the first bundle, there won't be a vandal in the second bundle. That's just a given. And the vandal is something that looks absolutely clean. I would absolutely love to see it, and I would also love to see a little bit of a different design on it. Like in his concepts, the stretching and the lines in between are a lot more dense, similar to how the Prime 2.0 Phantom had a little bit of a different, actually it had quite a big different feel to the Prime 1.0, even though they're both within the same collection. And I would love to see some adjustments, some changes, different gradients in a similar fashion for the Singularity 2.0, and it's something I would love to see. The last thing he concepted was actually the Classic, which also makes a lot of sense. I would love to see some sort of sniper, but I don't know if the format will allow it. I mean, imagine an operator breaking apart a million pieces and then coming back together. You know, not too sure we would see that, but regardless, this is a fan concept video in this flesh. Let me know what you guys think about it. Would you like me to look for more artists, look for more creations, share it, share my opinions? Maybe hopefully Riot will see them, take ideas, or maybe you guys don't like this style of video. Just let me know in the comments down below. You guys know I am always open. So guys, bye bye, tada. तुम्हारा और थोड़ा सा जल्दी करूँगा, मिलते हैं कल. I'm just sleepy as fuck.